Also, remember the Sabbath day to keep it holy. Let me say, test you can kind of every day. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a day, the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Also, Nancy, I'm fighting about that the person on dear. A homedama gradu Yankupon. No white chile, me and Yajma be a ubi away few munyanada. A hawk war, a more away few munyanama and Yajuma. The reason why I say, or see, the reason why I may say, Nancy and the boy dear. So the answer to the book be a name to me, Miss Shabbat. You can the root word rested no. I Shabbat. I just a Sabbath. In other words, that very day, Nyankopon se ohyira so na ɔte ho na ɔyɛ no kronkron. Nti yɛn nso yɛnyɛ dɛn yɛ no kronkron. Nti woyɛ adeɛ kronkron a wonyɛ wo pɛ so adwuma. Na mmom otwadi ampɔnkwaa me wode som no. Yesu Kristo sɛ na wodi kankan ɔsɛ yɛkɔ anim a ɛbɛboa yɛn, but Yesu Kristo set a good example yɛhyɛ adesua no ase no. Ɔno a akristofoɔ nyinaa di n'akyi no sɛ yɛfrɛ yɛn Christians no. Ɔno baeɛ no ne custom every Sabbath bia na ɔyɛ dɛn ɔkɔ hyia dan mu. Nti Nyankopɔn asɛte one particular day a ma yɛn a yɛmfa nsom no. But sɛ na odi kankan wɔda biara wobɛtumi de ayɛ dɛn atontom Nyankopɔn. But there was one particular day a Nyankopɔn de asi wɔ wate ho wakyira so na wayɛ no kronkron. Yesu Kristo ɛbɛ follow saa example no according to the book of Luke no. Nti sɛ ɛsɛ yɛ Kristofoɔ nso de a ɛsɛ yɛn nso yɛ dɛn yɛyɛ ne saa. Na adesua no kɔ anim no yɛbɛte ase yie yɛbɛhu sɛ tete no Israelfoɔ no wɔmaa no mokɔ the promised land no ɔmu ni asɔndan. Nti mana story no one typical example. Musi mumbeki na mumbeki by that also son no mokɔ ha monya hwee montena mafie mu mo mabusua mo yɛ mo worship me na asɔndan bi ani hɔ. So yɛbɛka Nyankopɔn ma mo yɛ den ntomadan a na mmere bia na yɛ den Nyankopɔn presence ɛden ɛka mo ho because na mo gyani tina nya ade o mbetuma si asɔndan ɛnti na somehow no na Nyankopɔn ka kyerɛ mo sɛ ɔmo nrese ɛwɔ mo afie mu no. Say kakra me de bɛka ɛda brade deɛ no ho ɛno no. So sanka matma fa bia ka ho a we say me de bibi ka ha kakra na me ma tie fo so ehunu ade bi wɔ ha se ɛne sɛ ofa o Bible na obie kɔ 1 Peter chapter 15 verse 16 Peter ka asɛm bi is very important for adesua yesua na. Chapter say 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16. 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16. Peter eka asɛm bi wɔ ha sɛ na mepɛ sɛ yɛhwɛ ne life na yɛbɛtie na sɛ mmerɛ ba mu a yɛbɛtumi afa to screen so na mo no so mahunu deɛ ɛwɔ hɔ na aboa ma na mo nso matumi ate point a mebɛ make nya de ase yie paa. Me de to screen so na anka mekane podcast na mo so abɔ me aka ne chi no na etie for so atumi ehunu deɛ Peter opese ɔyɛ de ɔka kyerɛ yɛ. Nti 15 and 16 chi no ha sɛ nti sɛ mmerɛ do na anka ne mede to screen so na ma na wakan ma etie for. Brofo no say, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Verse 16, because it is written, be holy, for I am holy. Be holy, for I am now. Maybe Uncle Bay, sorry. Yeah. Verse 15 Verse 15 and 16. Or say namum muti said deɛ ɔfrɛ mu no namum ti sɛ deɛ ɔfrɛ mu no yɛ kronkron no mo nso monyɛ kronkron abrabɔ nyinaa mu na wɔatwerɛ sɛ monyɛ kronkron ɛfiri sɛ me yɛ kronkron. I'm say you know emu na hɔ yie but I'm say ukinka am say nti ase na bɛyɛ adwuma. Deɛ Peter Mame san kan bi mo say namum ti sɛ deɛ ɔfrɛ mu no yɛ kronkron no mo nso monyɛ kronkron abrabɔ nyinaa mu. I repeat. Na mmom te sɛ deɛ ɔfrɛ mo no yɛ kronkron no
mo nso monyɛ kronkron abrabɔ nyinaa mu na wɔatwerɛ sɛ monyɛ kronkron ɛfiri sɛ meyɛ kronkron sɛ emu ɛda hɔ. Yeah. Now, the reason why I made text where and say, you see, Peter is making a statement here. I say, Peter say, Nyamia awa frere no oyo kronkron. Esan so oyo kronkron nti o say adibia ye be ye bia no. Biema kronkron ye ede endi enim. And say, Nyankopon oyo kronkron nti wasma say yesu ye ede ye kronkron. Peter say, enam say jo frere na ye kronkron nti no. That's what Peter is saying. Into the equation actually I say, because he who called us is holy, likewise in all your conduct be holy, because he who called you is holy. You see, some people make the argument be said, as son is said, every day we can worship an intino. The Sabbath is not necessary anymore. Because if I can worship on Monday, what is the essence for me per se to worship on the Saturday? But Nyankopon beso ochia jineko si bibu ni se mimi ye kronkron mima frau enti ma frau no ntino wo so ye den o ye kronkron. Guess what? Eda ba ko bi so ho a ye den e ye kronkron. Sada na ye kronkron no wato din se den homeda no. So the argument should be, you can worship on Monday, you can worship on Tuesday, you can worship on Wednesday, you can worship on Thursday, you can worship on Friday, but any of those worships should not be the same as your worship on Saturday. And that's what we learn from the story of the manna. Monday, go and glance the field. Tuesday, go and glance the field. Wednesday, go and glance the field. Thursday, go and glance the field. Friday, go and glance the field twice. But on the Sabbath day, there will be no manner for you to go and glance. Why? Because that day is a holy day for the Lord your God. And for Ochre say, Suddenly, what they see also a kronkro de emano. And so almost afraid intino. Or say, I did be the Musume de Muyo kronkron. So a young person Monday, and that's a me worship it. Monday, it's people worship. But Uncle Pocher said that worship can never exceed the worship which I should receive on the Sabbath day, because that day is what is holy. So the point I'm trying to make in here, I said, maybe some material for Monday and Sunday, but my son Uncle Pon, Saturday, so Uncle Pon, also on the panel your devotional, also Uncle Pon, when Uncle Pon Ekas, also Uncle Pocher said, Sa Suma awesome no. It is nothing compared to the Edda Media Su Jose Fasome. Because Saturday then a kron. It is holy. And you go put essence me kron na frau. Into my frau dia. Nya ma frau me kron into so ye them. So ye kron. And to be some material for who say there should be a difference between our worship during the weekdays and our worship on the Sabbath day. Because on the Sabbath day no, that is the day and for you to worship me. And that's what we need to look at. And that's what we need to make sure, say, our praises, our worships, our testimonies, whatever we have on the Sabbath day, it should be different, because that day, it's only there, but my instruction there, abro, because some Yankopon or arranges are in there at all. Okay, me pese me libi ba di ntia me make sa statement so all kind Exodus 20 no verse 8 echo kind 11 no, especially for 11 no. I think Onyankopon no ma one of the reason so say me boadie me di nensa na boadie ena me home eda etosonson. So that's the reason why monfa says this enye adwuma na eda etosonson monfa enhome. Okay, enti automatically no worship ababeka homeda no ho abebata ho.
But one of the main purpose on Yankopon de home destiny say it is commemoration of his creation. And then nature say he is the creator. And then nature say on the body to so suddenly do it a and say, and I say, and my who say Yankopon a creator. And what did that not was it what to whom I am when you refuse say obe observe dano say a chrono, then you are taking away so Onyankopon enye creator. And he say, who did there be a fufro ebeshe home that de tosun no say ube to me dia home aye bibia. It means say when Nyankopon free ho say Nyankopon enye oba debio. Baby I me pese me free no because say ekoye osumun kwa dia baby no then argument ube to me akasa. But enye osumun kwa echese Onyankopon ni oba de. He is the creator. Nunti no de sa denetsi o say it is about my creation. And me fan say Ghana ye Independence Day a 6 March. Into obi awati Ghana kase 6 March do ho no mo a de bia metumi dia Independence Day. Then it means that I can follow what they fought with their blood. It dibinya independence no, which they say enye no kre. One more anye bibi enti wo da bia your Independence Day. Sabina enti homeda no ye da Nyankopon say chre ewiase nyina enipa nyina say I'm the creator enunti baby no automatically no worship eka ho. So enye only worship per se, but it is also we are also showing to God say ye say he's a creator. We believe so or ye obadie and we worship him. And I say ye kotono ye shirano ye manidi ekese. And this uyi dani free ho say won fa enhome ubetimi di fiada home o de kwasi ada be home and I say edwada be home a immediately abeyi dani free ho say sa de to sunsun no fa enini ni se de Nyankopon kan. Then you are telling God say onye oba adebio, and that is what Satan also want the world to do. Say ye be pose Nyankopon e oba ade. That is his main objective. And don't you say we are say enyi ni bio say homeda no eye da eye kronkron Nyankopon di see hwa. Then we are showing say he is not a creator, and it is what is going on in our world today. So uncle matema for small thing be aka words aka I climate here for and say also use the word to commemorate the creator. The Sabbath is there to commemorate the creator. But Uncle she ask you, what is it if you commemorate the creator but don't worship him? Commemorate the creation, his creation. Said So 100% said if you commemorate the creator or the creationer, but you don't worship the creator, then what is the essence of commemoration? Because and then if I say menye worship no ho achinyi o me pa che and then because we but say me my TF na I claim my TF na TF so ati ase ne say one say David ka assembly or ka assembly say the fool has said in his heart that there is no God. Yeah. David ka assembly said the fool has said in his heart that there is no God. Actually say you nipa bi mo ha they believe that there is no God. They don't they don't believe in God. And some people know the error. But they believe that there is a God. They know there is a God, but they just choose not to believe in him. Yeah. So what's the point in that? But they choose not to believe in him. They know that there is a God and they also believe in what? In him. The point I'm trying to make in here is the moment you are commemorating the creator, and I said, that same instant moment, Nyankopon said, you are also what? Worshiping me because you are acknowledging the fact and say, minimum boss Sonia there, as I say. And then the very moment awesome
or also memendano, and I say also Sabbath no. It is the same moment that also didum se nyankopon boso ne asase. And it goes left and right. It's intertwined with each other. The commemoration and the worship, it goes together. That's why I so forceful. MIT for who is a for ETS. Suddenly, a die idea sum nyankopon because suddenly so the sum nyankopon o nyankopon say ono no boso ne asase. That is the intertwinement of the worship and the commemoration. It goes together. Nyankopon said, the very moment you worship on that particular day, you are acknowledging the fact, say, minimum boss, Sony Asase. And then I'm saying, my ETA for say, the ETA say, ɛda mo nyinaa sɛ tiefoɔ mpɛ adesua no ayɛ dɛ ayɛ kama biara kyerɛ n'adwen ɛwɔ the day of worship no na ɛbɛsrɛ wo sɛ wowɔ any comment or contribution kɔyɛ comment section hɔ no na ma yɛnte wo nka wowɔ question na pɛ sɛ wobusa about the Sabbath, about the Lord's Day of history na kɔ na kɔyɛ kɔ post no hɔ ɛbɛkenkan wowɔ any test a I refute to so far no ne yɛaka no soso no a akɔnya wɔ sɛ wodu test no bɛma ma yɛakenkan na yɛahwɛ sɛ ne yɛka no pɛ sɛ atiefoɔ no nyinaa hu sɛ we are talking from direct from the Bible na yɛ message no ɛno nti na yɛfrɛ no Sola Scriptura Ministry yɛ message no is undiluted message yɛmfrɛ mu yɛmfa biribi nka ho na yɛnyɛ bi mfiri mu direct from the word of God in the Bible na yɛde mo yɛde ɛsom na sɛ woyɛ aso a na sɛ motie Nyankopɔn a wobɛhu sɛ Honhom Kronkron no kasa kyerɛ wo sɛ this is the time a ɛsɛ woyɛ den yɛn nyinaa no yɛma yɛadwene ɛba fam sɛnea ɛbɛyɛ a Honhom Kronkron bɛfa yɛn mu na wayɛ adwuma na yɛnhu Nyankopɔn tirimpɔ the reason why Nyankopɔn bɔ adeɛ no nyinaa no sɛ Sabbath no ni hɔ a nyɛ Nyankopɔn na ɛbɔ adeɛ period sɛ homeda no ni hɔ a nyɛ Nyankopɔn na ɛbɔ adeɛ saa na yɛmu bi pɛ sɛ yɛkyerɛ ɛfiri sɛ yɛmsɛte saa ade no nsi hɔ Nyankopɔn se wohwɛ wokɔ Exodus chapter 20 na wokenkan the very word deɛ ɛba yɛ remember adɛn na on Monday one use the word remember there not only on Saturday we use the word remember ɛka biribi kyerɛ wo sɛ Nyankopɔn is very much particular about saa da no ne da kronkron no yɛnhwɛ the book of Revelation Revelation chapter 14 verse 6 here yɛwɔ message bi a ansa na Yesu Kristo bɛba ne ma yɛtɔ so mmienu no ɛde saa message no kɔ wiase afa na nyinaa but abɔfoɔ mmiɛnsa ɛna John so hu ɔmo a ɔmo convey saa message no to the whole world. Now the first message is about worship. It's about worship. Nyankopɔn nim sɛ ne da kronkron na homeda no amanfo betiatia so. Tem bia no the got message ɔhyɛ aseɛ firi saa the word no worship no yɛnhwɛ wan worship Nyankopɔn on ne da ɔpa a wan na worship no yɛkɔ Revelation 14:6 yɛnkenkan. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and the earth, the sea, and spring of water. Before no, the angel no representing Nyankopɔn ma ɔmo de message no kɔ wiase afa na nyina. But the very message a ɛkɔ no sɛ yɛn worship Nyankopɔn. Nyankopɔn ɔbɔ ɔsoro ne asase ɛpo ne ɛwɔ mu ne nyinaa. Sɛ kɔ ade bɔ ahyɛ ase a Nyankopɔn de ne nsia na bɔ adeɛ ɔsoro ne asase ɛpo ne ɛwɔ mu nyinaa. Na ɔsɛte one particular day to us yɛmfa worship no, which is the Sabbath, the seventh day, ayɛ Saturday no. Di saa da no na saa abɔfoɔ mmiɛnsa no the first angel no ɔde saa message no ɛkɔ wiase afa na nyinaa bi na yɛyɛ no sɛsie no sɛ Nyankopɔn ɛwɔ ɛsɛ day bi a ɔde ato hɔ sɛ yɛmfa nsom no apart from saa da no any other day bi a ɛde bɛ worship no we should the word worship here nti ha sie no to me no mente aseɛ me understanding no ɛkyerɛ me sɛ there is one particular day a Nyankopɔn de asi hɔ a yɛde saa da no si hɔ na de worship no a yɛyɛ akyerɛ sɛ Nyankopɔn na ɛbɔ adeɛ. There is only one particular day ɛwɔ hɔ but the rest of the day no nyinaa no ɛbɛtumi na yɛden ɛde akɔ akɔsom Nyankopɔn but this day no deɛ was set apart on setting any day apart for a holy use. Send go to the first test about the word holy no on setting any day apart for a holy use. I think for Munti and ye pa the only one particular day was set apart for a holy use remember that the 7-day Sabbath. But you say to be back home na ekoyenim.
me pese ye can text be on. Every Isaiah 58 verse 13. So Mhm. Isaiah Isaiah 58:13. 13 or can be. So I'll say, if you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's day holy and honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob. The mouth of the Lord has spoken. So, okay, kind other make where me kind Bible where me kind no new international NIV, new international, but okay, kind other test that. Nkenka shows na I'll bet you can if you answer what other version be so. okay, ɔsɛ sɛ wo sankan wo nan homeda na meda kronkron no woanyɛ deɛ wopɛ na wofrɛ me homeda sɛ anigyedeɛ ne Awurade da kronkron no sɛ da a ɛsɛ anidie na wode wo ni na woamfa wo ankasa w'akwan so na woanyɛ deɛ wo ara wopɛ na woankeka nsɛm hunu a ɛna w'ani bɛgye Awurade ho na mɛma woafa asase so nsonsobea ɛne ɛso na mɛma woadi ɔgya Jacob agyapadeɛ ɛfiri sɛ Awurade ano na ayɛ den aka. Okay. Me pese sa first word no on verse 13 no. If you keep your feet from breaking the Sabbath. Yeah. So the English word kind other translation is like if you don't put your feet on the Sabbath. So yeah. Putting your feet on the Sabbath no is something like say when you put your feet on the Sabbath, it means you are claiming say edana yewodia. So it's like say during the wartime, no say nation be na say odi nation ba kosum kunimwa. What did they do? They put their flag on that particular place, So inti say eklemusa land no eyomodia. Inti nya se wo de una si homeda no so na woyɛ deɛ wopa te sɛ deɛ Isaiah ɛka no a, then you are claiming say the day is yours. So but when you keep your foot away from breaking it, then you are claiming say a nyankopɔn deɛ until you keep it holy. Wobɛyɛ de nyankopɔn ɛyɛ honorable de nyankopɔn hwɛ sɛ ɛfiri hɔ. But when you put your feet on the Sabbath, and the wo kyerɛ sɛ you are the creator. Una woyɛ ɔba deɛ you are in your heart, and I say in your mouth you are not saying that, but in your heart and in your action, that is what we are trying to do. Say, so I've put my feet on the Sabbath. I will do what I want to do. I will speak what I want to speak. I will work and act anyhow. So then you are saying, say, edano eyewodia. But Yankopon say it is not your day, it is my day. So keep it holy. Yeah, fire dear ebeso onyankopon ni. Fadi dear eye honorable and I said dear a di enije ebebra oni wabusua. Na or say even there's a blessing in doing that. In Shrafu Frokra ewomuka a blessing is attached to doing that on the Sabbath day. Amen. I'm just saying more I clear the importance ɛwɔ sɛ me ne wo ɛdan yɛ kipu nyankopɔn ɛda kronkron no. How important ya ɛyɛ ɛma me ne wo. Yɛanyɛ saa deɛ a na yɛpɛ sɛ ɛka kyerɛ nyankopɔn no sɛ agya ɛnyɛ wo na wobɔ adeɛ o. Saa pɛpɛɛpɛ. Na yɛne saa evolutionfoɔ no adwene ayɛ den ayɛ pɛ. But God forbid sɛ yɛbɛdwene saa.
yɛnkɔ adesua no so sɛ yɛmmerɛ no ɛyɛ ayɛbe atiefo a motie wɔ Yosef anan nyinaa ɛyɛ mu nuanom Sola Scriptura Ministry ɛwɔ Amsterdam. Your message is always undiluted. Yɛmfa bi nka ho na yɛnyi bi mfiri mu. Nyankopɔn ɛfa n'adiyifoɔ so ɛtwerɛ wɔ ne nkwa nwoma mu no ɛno ara na yɛyusu both Old and the New Testament. You quote yɛn text no direct from the Bible. You're mixing it up with our own doctrines. Near Kristo pɛ sɛ ɛne mo ɛkyɛ no ɛno ara na mmerɛ bi ɛne mo bɛkyɛ. Nti yɛsrɛ wo ɛka asɛm bi na wadwene yɛ wɔ ntanta a ma yɛnhu na yɛnyɛ dɛn yɛn mu discuss about it anaasɛ yɛnkɔ kyerɛsɛm mu anaasɛ wobɛtumi afrɛ yɛn number 24/7 maybe yɛ na wompɛ sɛ wankasa no wobɛba dwumadie nso nti wobɛtumi afrɛ yɛn ɛwɔ yɛn telephone number no 0614937625 tu frɛ saa number yi a wobɛtumi adi nkɔmmɔ private ɛno nso wɔ hɔ yɛn bɛnya mmerɛ ama wo 24/7 yɛwɔ hɔ na wobɛkasa. Ɛda wase once again sɛ wotie wo nuanom Sola Scriptura Ministry mmerɛ no ɛyɛ ayɛbe na ɛbɛkɔ yɛn next question. Yɛmu sɛ ɛwo nti amanfoɔ nso ka sɛ ɛsiane sɛ Nyankopɔn ahyɛ me sɛ menni da kronkron no sɛ homeda no nso nti no nti Nyankopɔn wonyi ne sɛ Nyankopɔn wasesa ne mmara nsɛm no ɔmfa nkɔmmɔ asɛnnua no mu ɔmmerɛ ɔka sɛ it is finished no Nyankopɔn bɛyɛ wansesa the fourth one no yɛnhwɛ sɛ Nyankopɔn baeɛ no ɔsesa ne mmara nsɛm no bi a anaasɛ the fourth one no a wokenkan the book of Exodus chapter 20 verse 1 to 17 a Onyankopɔn ne kaeɛ Onyankopɔn ne kasaeɛ the 10 commandments no Nyankopɔn ɛfiri n'anim na ɔkaeɛ Nyankopɔn sɛ asɛm bi a waka biara no ɛyɛ dɛn ɛgyina hɔ daa ɔnkasa nyɛ mistake da. The Exodus 21 says God spoke all these words nti wokenkan a wobɛhu Exodus 20 no from 2 to 17 no God spoke all these words no wahyɛ aseɛ for the first commandment, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. To be who nyinaa wɔ hɔ sɛ Nyankopɔn ɔka ɛno nti na ɛdi kan ɛkɔ the origin of the commandments no kwana Nyankopɔn ɛfa so a ɔde nsa ka the 10 commandments ɔno ankasa to no bna ɔde nsa ɛtwerɛ gu aboɔ pono so ɛkyerɛ yɛn bibi ade nti na Nyankopɔn antwerɛ ngu paper bi so na mmom ɔtwerɛ gu aboɔ pono so na ɔsan instructed Moses sɛ ɔmfa nkɔnkɔtɔ apam adaka mu nso ade yɛ hia wo no mmerɛ biara no wode sie sɛ na ɛbɛyɛ a ɛnyɛ dɛn wohwehwɛ bɛyɛ zama na sɛ na ɛbɛyɛ a ɛnyera ana sɛ na ɛbɛyɛ bibi ɛntimi ɛnsɛɛ no nti Nyankopɔn ɛsan sɛ ne suban no ɔpɛ sɛ yɛhu ne suban no atimi na nante akyɛ nti no ɔmmerɛ a ɔtwerɛ 10 commandments na Moses kɔwuri de kyerɛ Israelfoɔ no a yɛn nso so yɛyɛ spiritual Israel na yɛyɛ modern day Israelites no yɛn nso Nyankopɔn ɛde ne light na ama yɛn sɛ yɛmfa nkɔ wiase fa na nyinaa no Nyankopɔn ɛma Moses ɛde kɔtoo apam adaka no na nnɛ deɛ ɔsɛ watwerɛ gu akoma pono so New Covenant no ɔsɛ watwerɛ agu bɛne wakoma pono so a yɛde 10 commandments no watwerɛ gu yɛ mene wakoma pono so nti ɛho hia sɛ ɛna obi bɛkyerɛ abɔfra Nyankopɔn abɔfra yɛwoo no na onyine yɛho Yesu Kristo picture wo hu sɛ Yesu Kristo ɛna ayɛ den ɛwɔ hɔ no mene sɛ mitatoa mu de bi bɛka ho anasɛ obi wɔ comment bi ana contribution a Thank you. Verse no is very important. Or say God spoke all these words. Very important. He spoke. You can imagine. Say obetina baby no what to actually hear the voice of God, how it sounds. You know the effects are a womb. All those things that you can just imagine. So that's how it is. But here we find in verse 1 or say, God spoke all the and utubas no okay the context of Exodus chapter 20 and 19. You will find out that God didn't just speak to Moses, he spoke to the hearing of the whole of Israel. Into Israel for asem. Sometimes I wish but here we have God speaking. And here they say making sure say he himself he spoke those words. It's very key. Just like this in open vivid way. Now so wakasa those open vivid way or say or can same way titru the nation and the fourth commandment in the
ɛsɛ yɛhwɛ no nso yɛ pa no ɛtumi yɛ dɛn ɛtumi de yɛ adwuma. Me pacho efa the moka no hono so say ebia I don't know say in the future ebesua efa apam ye ho a Nyankopon senka otray the Moses say just go and give to them so enka baby no he knew senka why a mistake say or he just wrote the law on the 2 table of stones. So no the man was because apamo on Israel say Israel for be any mind na ono why omunyankopon no it is upon his law which we are saying is his character and that's in suban no ayeka ho asem no is on it or what pam no is based on it enti yenso so ye Christo sumu no say onyankopon ye nyankopon na your friend is a yesu ya ye ne ma no it depend upon his law say ye be portray the character in the Nyankopon he just didn't give the law to them. He spoke say okay, if you are going to be my people this is what I would like you people to live. So one person mo ye me ma me chidifo a ekwan we su asetena we su na me person mo ye debe mo tena. And then they accepted, say, okay, we will follow. Or mining nyinajitum and sending Nyankopon ko tregu aboa pronso. So it is a covenant. And answer apamo no mo ye, and it is based upon his law and his character. In this obey Christo nia, bibie ni hono mo a woni Nyankopon ayonko fagina so say Nyankopon mra say obekase I will resemble you through by obeying your law and I said by following your law. Bibie ni hobio tisa enti wuntumi nka se obeye Nyankopon ba Nyankopon chidini wa abra obeye wadwen se ne mra anase ne suban no uni ekire. It is impossible wontu uyesa wontumi nye ne ba ena ono so ntumi nye wo Nyankopon. It's impossible. So person wo ye wo Nyankopon a ene wo se uji sanjishe no so anasa uji tum say ubedi ekire you resemble him through his law. Edamu nyina ase na a question ebuchae no nti Nyankopon mra nsem du no sakraye mamu nti san bi firi mu onyi som dot bi firi mu nkan Psalm 89 verse 34 say my covenant I will not break nor alter the word that has gone out of my lips. What about in P no one? Or say me nguma pam ho fi na me nsachira de afiri manum eno. Me nguma pam ho fi na me nsachira de afiri manum eno. And the covenant no kind of asem the 10 commandments no. And in a previous text in the king can say Exodus 21 and say God spoke all these words. You can count verse 2 to 17 now. Where's the Bena Nyankopon spoke here? The 10 commandments, verse 2 to 17. Roma commandment number 1, commandment number 2, commandment number 3. Na in me yin say Nyankopon can say, na sema fini no maba no, onye den, onwu hu fi na on sachira emfini ne fini no maba da. Na ukọ Luke 16:17 so or say it is easier for heaven and earth to pass away than one title of the law to fail. Jesus Christ and I kasa or say na mmere se osoro ni asase betwam sene se mmara ho nsisae ketwa baako ebeto or say mmere se osoro ni asase betwam than say ne mmara no ho ketwa baako kura beto. In other words, one dot grants one title of the words no afini no maba no, including the 10 commandments no. Enye ije se baako beto. Ne pese o kire nyina ne se ne waka no etim ho. Enye ade a ebi befra to da. Na on sakra na adwen so da. Na onye mistake da na sakra na adwen da. If you say the 10 commandments is God's character. Ene ne Yakobon suban. Ni se me ne wa onua wuti yen se pese ne Yakobon fa adamfo a. Yen study about the character
the covenant na ɔde ama me ne wo no ayɛ ne 10 commandments no yɛbɛtumi na nante yie yɛbɛhu nea Nyankopɔn pɛ ɛne nea Nyankopɔn ɛmpɛ. Nti mede ha ma me nuanom wokasa wie a na ɛda bright na wɔahyira so because first one no ɛmu sɛ na afidie mu yɛanya voice no yie nti this time no wobɛhyira so ama yɛn nti monka mo fa no ase monka mo fa no ayi voice no afei momfa adesua no nyɛ dɛn ɛmmra na wieɛ. Nti mehyɛ asɛm firi Mr. Tom so biribiara na ɛda bright kasa na wabɔ mpayɛ ahyira so. Yeah, I'm going to say your first text I kind, which is Psalm 89 verse 34. No, or 12 on it say, "My covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips." I think it's very important. The second phase of the text, say, "Nor alter the word that has gone out of my lips." Nyankopɔn ontimi sesa asɛm a ɔnyaa dɛn wɔnyaa ka wie. And then I've been for to be a sign into Nyankopɔn ontimi di konkonsa because Nyankopɔn say peno catch say obi ti so a wan hwe na aka ho so ampasone de ne tie de eso. Ti Nyankopɔn asɛm de obaka bia no you cannot change it. Onyaka say pe ewo ho aka ho. Nti sɛ Nyankopɔn so asɛm de obaka bia na aka ho dia ene ye twi adwene akɔ Exodus chapter 20 verse 1. Moses say, "And God spoke all these words." All these words, which are those words, are the 10 commandments. Exodus 20 now, from verse 4 on go, no, or shall I say, the 10 commandments. Now, the fourth commandment in the air, remember the Sabbath day to keep it all. There's no way a bit me there at my 10 commandments, commandment. Why? Because it has come out of his lips. Now, Jonathan Mayo said, nothing that comes out of the word of Nyankopɔn assessor. Then the last text which is Luke chapter 16 verse 17, or say, "It is easier for heaven and earth to pass away than for one tittle of the law to fill." I'm saying in our last study, you can watch what it means for one tittle. One tittle is very simple. So over tino, not tino o cross it sa tina. That's more cross or cross on. Jesus say, "It is easier so be sa tina the every or then say yebeyi nyamiasem difference nyamiasem ede afri ho." But obod my reverse na akon say Nyankopon say yeah, dan say sa tate na ewoti exactly be afri ho yeah. And so opanko ibet my mind easier ma etiefo and they say ene miniwo woman hwa abonte. Is the heaven still there? Yes. Is the earth still there? Yes. So if the heavens and the earth are still there, inquire the NHS Nyankopɔn mmaransɛm do no biribi ansesa ho. Some text nature or say as long as obuhunu sɛ soro ne asase wɔ ho nkwa deɛ ɛna mmaransɛm do no biribi ayɛ dɛ ansesa ɛyɛ dɛ ɛmfiri ho because sinaka mmaransɛm no biribi asɛ firi ho na nka soro ne asase ayɛ dɛ ɛni hɔ bio. And as long as you nim sɛ ɔsoro ne asase ɛwɔ ho nkwa deɛ, nothing of the 10 commandments has changed. And if nothing of the 10 commandments has changed, then it means that the 4th commandment, remember the Sabbath day to keep it holy, is still intact and is still working today for you and me. The mathematical for one uncle. And me make say identia ama yensema wanyina no so woni a Christopher nyina edi nkɔmɔ a ɔmo gye tum sɛ eni kwan sɛ onye nyame foforo eni kwan sɛ utsuma honi bia eni kwan sɛ utiti amaame no papa anim eni kwan sɛ udi adansi krumu eni kwan sɛ uma wani bri obi ade. It is accepted. Why is only the 4th commandment, enkwande or how? I think it is a question that we need to find an answer for. Adentina so be edi the 4th commandment I say oye legalistic and I say legalistic you can choose a minim papa so obi opemra sudie so but in a way nyina kwambi so a Christopher nyina edi emraso because obi a oye Christo ni papa bia mpese
so aware pese obefiri ne yire ana ne kunachi akofa bema na oba foforo eno onware ya pese obekwa akofa oba na bema wabra onware ye obi ade da ho a onkowia fi se onyankopon asem na aka. And it is in the 10th commandment. Why is it that the 4th commandment need there eye how eno de ba you see it was given to the Jews we legalistic so udiso. Then there is something about it. I want say yehwehwe na ebia yade suam no we find it. Say adintia na eye wo how ema akristofo bebre. Minim say nyankopon beboa ya me ate say because nyankopon pese yehu no kura ewo nimo. Omfa ne no kura nsie. Eno nti momaye mompae ne nyankopon enkyere what to do in this last days because ye wo bra eye emodin or say ya husisie ema eye yenkwagye. Answer na bebo mpa ye no Kofi obi send a comment ya yen Matthew for entenenka. Yeah, Auntie Christy say watching you live. God bless you all. Now you saw brother Amankwa or say may the good Lord richly bless you for all enlightenment as to seeking you first the kingdom of God. Portia Amankwa. Auntie Portia Amankwa okay. I say nyankopon enshira bebre so ye boama na manfo atmeti na mi ase na aboamo so motime hono ahine de adi kan enti no na Auntie Portia so ede maaye. Nyame enshira mo eda edja hama kayetifo no in particular. Okay. Awurade nyame wa obo osoro ni asase eponi ni omu nyina ye de aseda ma o ye de ayeye ma o se enwumre yi nso odi ye ba onan ase na obekyerekye yen okasa kyerɛ yen opese yehu no kure wo mu opese yehu ehan wo mu opese yetumi ye oma na wo so ye nyankopon ye da wase Awurade bra wakasa kyerɛ yen ni yede yeni yetiefo nyina akoma ma yenni ope biara ebetumi de ayo de wo Awurade wo hwehwe na yenni tumi biara into yesro ma yembi de eye hon kronkron no etiefo tie nyina ne yeni a yekasa ye nyina no ma hon kronkron no emra yenso na ma yen ope na ma yen tumi a yebetumi di edi wasem so yetumi di edi umra so Awurade na otwe mu yedi etiefo nyina ehye won sa titu won a omakoma eje nchinyuwa wo wasem ho no ma hon kronkron no omuni apepre ewo adwene akoma mu na entumi emua won omuntumi empaw ehan a odi ama won no omuntumi nante wo han mu misro yetiefo titru so obi wo haw bi ewo na setre mu ananse obi pese wo gye wasemidi nanso bibi twe no a boa no na ontumi nso wo Awurade wo mu misro na otwe mu hwɛ yen so yeni yetiefo nyina boa yen na twe yen firi bɔne ɛho yen firi ɛsan ne nkwanhyia mu yen firi amane mu yɛsrɛ ma yɛbra enye hwɛso ɛma afoforo sɛ ne bɛyɛ ɔmo hu yɛni a ɔmo behu wɔ Yesu mu si mu bi wɔ yare hawo afa wɔn nsa to no so abusua ne mɔfra so ɔde Awurade misrɛ yi saa ne so ne firi yɛni abusua so yɛde srɛ ne sɛ enka betumi a Kristo omogya de hyɛ ohwegu ma yɛ nti hwɛ yɛdin ɛwɔ wɔn nkwa nwoma no mu nefa wotrene ɛyɛ wo hon kronkron no ɛso ya no ɛma nkwagye a wode ba no na otwe mu yɛni etiefo no hwɛ yɛntem kosi sɛ yɛbɛsan behyia mu na otwe mu bio ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen. Amen.